Quran chapter 49, verse 9, lesson 3088. Title is Remedy of Disputes, chapter Hujurat, that is private apartments. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 9. And if two parties of believers fall to fighting, then make peace between them, and if one party of them doeth wrong to the other, fight ye that which doeth wrong till it return unto the ordinance of Allah. Then if it return, make peace between them justly and act equitably. Lo, Allah loveth the equitable. Commentary. This verse explains that first work of the Muslims is to establish such a society by power and pressure of which every individual remain on the straight path, no one be permitted to rebel or commit a riot, and nor any person may show his violence to any other. It is instructed to such society, if two parties fall to fighting among the believers, then the society must come forward immediately and make settlement between the two by admonishing. But if they don't agree straightforwardly and strong party attack the weak, then the whole society should fight against the violent, make them right forcibly. When they are overpowered, and obey the command of Allah Almighty that fight not one another mutually, then make such a settlement between them in which no one has to be disgraced and both remain equal. Take care of justice every time and in every situation. Allah Almighty loves those who act justly. It also aims from this verse that the society should organize itself to suppress the troublemakers and riots in the world and rule collectively, so that the rioters, whether they belong to own people or others, may be suppressed. It must be the form of the government that such a person from themselves must be chosen as a leader who is aware of Islamic law and fears Allah Almighty. Get ready to give him good advice and to help him wholeheartedly. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے جھگڑوں کا علاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بڑا چلا جائے تو تم سب اس چڑھائی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم پر پھر آ جائے. پھر اگر آ گیا تو ان میں برابری کے ساتھ انصاف کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا کام ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا ہے جس کے زور اور دباؤ سے ہر شخص سیدھی طرح رہے اور کوئی دنگا فساد نہ کرنے پائے اور نہ کوئی کسی پر زور جتا سکے. اس سوسائٹی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر تم میں سے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو تمہاری
सोसाइटी को फौरन आगे बढ़ना चाहिए और समझा बुझा कर दोनों को मिला देना चाहिए। लेकिन अगर सीधी तरह ना माने बल्कि ज़बरदस्त कमज़ोर पर चढ़ाई कर दे तो सारी सोसाइटी को ज्यादती करने वाले से लड़ना चाहिए और उसे ज़बरदस्ती आदमी बनाना चाहिए। जब वो दब जाए और अल्लाह का ये हुक्म मान ले कि आपस में लड़ो मत, तो फिर ऐसी सुलह करा दो जिसमें किसी से किसी को नीचा देखना ना पड़े, दोनों का बराबर मर्तबा रहे। हर वक्त और हर हालत में इंसाफ का ख्याल रखो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वही लोग पसंद हैं जो इंसाफ से काम लेते हैं। इस आयत से ये मतलब भी निकलता है कि दुनिया में झगड़े उठाने वालों और फसादियों के दबाने के लिए सोसाइटी अपनी तंजीम करे और मिलजुल कर हुकूमत कायम करे ताकि दंगई लोग खा अपने हों या पराए दबाए जा सके। हुकूमत की सूरत यह है कि अपने में से ऐसे शख्स को जो शरअ से वाकिफ हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता हो अपना सरदार बनाओ और सब उसे नेक मशवरा देने और जानो माल से उसकी मदद करने के लिए तैयार रहो। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम।